la COVID-19. Notre lutte contre le virus n'est pas terminée et on doit tous continuer de faire notre part pour sauver des vies. Alors que le nombre de cas augmente à l'échelle du pays, il est primordial de suivre tous les conseils de la santé publique, c'est-à-dire de porter un masque, de garder une distance de 2 mètres avec les autres, de se laver les mains et de télécharger l'application gratuite Alerte COVID. Concernant l'appli, on doit continuer d'encourager toutes les provinces à se doter de cet outil très utile. L'île du Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse y adhèrent maintenant et se joignent donc aux 5 autres provinces participantes. Le gouvernement du Québec fera aussi une annonce à ce sujet très bientôt. En tant que député du Québec, je ne peux pas insister assez sur l'importance de nous servir de tous les outils à notre disposition afin de protéger la population. Je veux vous rassurer en répétant que cette application respecte pleinement votre vie privée. Elle ne collecte pas de données sur votre emplacement. D'ailleurs, le commissaire à la protection de la vie privée soutient son utilisation. Et même si votre région n'est pas encore officiellement enregistrée, n'attendez pas, car l'appli commence à faire son travail pour vous aider à vous protéger dès son téléchargement. J'encourage alors tous les Canadiens à télécharger l'application Alerte COVID gratuitement dans l'App Store ou Google Play pour contribuer à votre sécurité et à celle des autres. Tackling COVID-19 has been a Team Canada effort. And last night, I had my 19th First Minister's meeting with the premiers since the start of this pandemic. Minister LeBlanc will talk more about how all orders of government are continuing to work together to keep Canadians safe. Since the beginning of the pandemic, our government has been focusing on supporting Canadian workers and the small businesses that create good middle-class jobs. We created the Canada Emergency Wage Subsidy, which kept employees on the payroll. And we also introduced the Canada Emergency Business Account that helps employers pay for things like hand sanitizers and face shields. To support even more businesses, we invested almost $1 billion to create the Regional Relief and Recovery Fund. This funding flowed through the regional development agencies, with a portion also going to the Community Futures Network to help businesses in rural and remote areas. These organizations know the specific needs of their regions and the businesses they serve. And we've heard from small businesses about how important that funding was to keep the lights on. We need to continue to support workers and small businesses as we move through this second wave. So on that front, I have some important news to share. Today, I can announce that our government is investing another $600 million for the Regional Relief and Recovery Fund. This funding will support the Community Futures Network and 5 regional development agencies: the Atlantic Canada Opportunities Agency, Canada Economic Development for Quebec Regions, FedDev Ontario, FedNor, and Western Economic Diversification Canada. Minister Joly will have more to say, but here's the bottom line. We will be here for Canadians, whatever it takes, for as long as it takes. Aujourd'hui, j'annonce que notre gouvernement va investir un montant supplémentaire de $600 millions dans le Fonds d'aide et de relance régional. Ces fonds serviront à appuyer les travaux du Réseau de développement des collectivités ainsi que 5 agences de développement régionales, soit l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, Développement économique Canada pour les régions du Québec, FedDev Ontario, FedNor et Diversification de l'économie de l'Ouest Canada. La ministre Joly vous fournira plus de détails à ce sujet dans quelques instants, mais voici ce qu'il faut retenir. Nous mettrons tout en œuvre pour soutenir les Canadiens durant cette crise et aussi longtemps qu'elle durera. In the last 6 months, most Canadians have been able to stay at home if they need to, because they have a safe place to live. But that isn't the reality for everyone. Women and children who are the victims of violence often don't feel like they have anywhere else to go. And that's unacceptable. Earlier this year, we invested $50 million to support over 1,000 women's organizations and shelters across the country. And this funding helped them do things like hire more staff to manage work and improve cleaning and safety plans. No one should have to choose between facing violence at home or dealing with a pandemic in the streets.
We know that women's safety must be the foundation on which all progress is built, and today we're taking another step to address gender-based violence. The Government of Canada is investing an additional $50 million to support organizations that provide services for women and children who face violence. The funding will include $10 million for women's shelters and sexual assault centers across the country, and another $10 million for gender-based violence services that support Indigenous women and children living off reserve. The remaining $30 million will go to women's organizations that combat gender-based violence, including those that deliver vital services like counseling support and crisis intervention. I'd like, as always, to thank Minister Monsef for her tremendous work on this important issue. Our government will continue to be there for those who face gender-based violence, and we will continue to work with the organizations that support them. Le gouvernement du Canada versera une contribution supplémentaire de 50 millions de dollars pour appuyer les organisations qui fournissent des services aux femmes et aux enfants victimes de violences. De cette somme, 10 millions de dollars iront aux refuges et centres d'aide pour femmes et victimes de violences sexuelles, et 10 millions de dollars seront versés au service de lutte contre la violence fondée sur le sexe, qui apporte un soutien aux femmes et aux enfants autochtones vivant hors réserve. Les 30 millions de dollars restants iront aux organismes de femmes qui luttent contre la violence fondée sur le sexe, y compris les organisations qui fournissent des services essentiels, notamment du soutien psychologique et des interventions en situation de crise. Je tiens à remercier la ministre Monsef pour son important travail dans ce dossier et pour cette cause. Notre gouvernement continuera d'être là pour les victimes de violences fondées sur le sexe et nous continuerons de travailler avec les organismes qui les soutiennent. I'd like to end today by recognizing that October is the start of Women's History Month. Our country would not be what it is without the tireless and selfless contributions of women throughout our history. Every day, women across the country dedicate their lives to making Canada a better place for everyone. As we celebrate these women, I encourage us all to remember our own role in being active allies. And let's work together to advance gender equality through our everyday actions. Merci tout le monde. Je cède maintenant la parole à la ministre Joly. Thank you very much. I'll give the floor now to Minister Joly. Good afternoon, everybody. I'd like to thank Dr. Tam and Dr. New for being here, toujours au rendez-vous pour les Canadiens, as well as the Prime Minister, as we announce this important support for Canadians. C'est indéniable qu'au courant des derniers jours, on a franchi une nouvelle étape dans la pandémie. La deuxième vague de la COVID-19 n'est plus hypothétique. C'est concret et c'est maintenant que ça se passe. Ça affecte des millions de personnes qui doivent encore changer leurs habitudes ou même, comme à certains endroits au Québec, ça signifie carrément un retour vers le confinement. Et en tant que ministre du Développement économique, c'est certain que je pense à nos entrepreneurs et bien entendu à nos travailleurs également. Je le sais, et vous me l'avez dit. Vous avez tous travaillé fort pour passer à travers la première vague de la pandémie. Vous avez travaillé fort pour continuer à payer vos employés. Vous avez travaillé fort pour garder vos étagères bien remplies. Et vous avez travaillé fort pour continuer à offrir des services aux gens de chez nous. Et c'est pour ça, et c'est plutôt pour vous, que le Premier ministre et moi, aujourd'hui, annonçons un investissement supplémentaire de 600 millions de dollars via nos agences de développement économique régionales. C'est pour vous, parce qu'on vous aide. Over the past few months, we've rolled out major initiatives to help Canadian workers and businesses stay afloat. These programs have made a major difference. But every time you extend the social safety net, you really need to make it tighter to make sure that no one falls through the cracks. And that's why we created the Regional Relief and Recovery Fund, the RRF, through our regional development agencies, which, for example, are ACOA in Atlantic Canada, DEC in Quebec, FedNor and FedDev in Ontario, and Western Economic Diversification in the West. Over the past months, it has helped 12,000 businesses, and it has protected nearly 95,000 jobs all across the country. I'll give you a couple of examples. Akuva Technologies in BC, which develops technology to clean drinking water. The Member 2 Band Council, which creates opportunities for its members on Cape Breton Island. Vaxic Inc., a woman-owned startup that's revolutionizing professional
professional services in Manitoba. We also help many tourism businesses from hotels, restaurants, and travel agencies as they're going through really difficult times. But I'll give you one specific story. One person I'm thinking of is Roxanne, who runs the Mount Logan Lodge in the Yukon. Roxanne recently told me what a difference the RRF has made for her. While her lodge has almost no guests due to COVID-19, which is pretty much a drop of 98% in revenues, and her costs haven't stopped. With tears in her eyes, Roxanne said that without the help of Canor, her business would have been forced to close. And we're here for people like Roxanne. Having heard the concerns of workers and of businesses, we're devoting an additional $600 million to our regional development agencies to help them. Aujourd'hui, avec un nouveau souffle au programme, on a l'intention de continuer à vous épauler dans les prochaines étapes. Puis, je suis heureuse qu'on ait plus de moyens sur le terrain via nos agences de développement économique régional pour aider nos entrepreneurs à joindre les deux. Les agences sont implantées chez vous. Ils travaillent directement avec les entrepreneurs de nos régions. Dans un contexte où on observe déjà des confinements régionaux et qu'on sait que certains secteurs sont plus affectés que d'autres, je pense, oui, évidemment, au secteur du tourisme, mais également au secteur de l'hôtellerie et de la restauration, notre présence sur le terrain va pouvoir certainement donner un énorme coup de pouce. The second wave will have a major impact on small businesses and the millions of Canadians whose livelihoods depend on them. Despite being hit hard by COVID-19, they've kept people on their payroll, kept their shelves full, and kept serving their communities. And today, we're keeping our promise to them. We're here for them, and that's why today, it's all about protecting local jobs and ensuring that the support they need, that they have access to the support they need, not just to survive, but to thrive. On sait que ce n'est pas fini. Il faut continuer à vous épauler parce que vos milieux, votre quartier, vos familles ont besoin de vous. Et on veut s'assurer d'être là pour vous. Et donc, on a été là depuis le début de la pandémie à vous épauler. On est là présentement et on va continuer de l'être dans le futur parce qu'on va s'en sortir tous ensemble. Alors, ça me fait plaisir maintenant de passer la parole à mon collègue, estimé collègue, le ministre Leblanc, qui est présentement au Nouveau-Brunswick. Merci Mélanie. D'ailleurs, je vous parle des bureaux de l'APK à Moncton ce matin. Monsieur le Premier ministre, with today's announcement, Canadians in all 4 Atlantic provinces will be able to use the COVID Alert app as an extra measure to keep themselves and their communities safe. Individuals using the app would be notified if someone they came in close contact with chooses to report their COVID-19 diagnosis, which means instead of going out and further spreading the virus, they would know to get tested and to self-isolate. With the app soon to be fully operational in Prince Edward Island and in Nova Scotia, it's now ready for use in 7 provinces. I want to thank the provinces for their hard work in getting this done for the safety of their residents. We continue to work with other governments to roll out the app across the country. As an Atlantic Member of Parliament, I invite everyone in Nova Scotia, in Prince Edward Island, and indeed across the country to join the already 3 million Canadians who have downloaded the app, and I ask you to do so today. Yesterday, I also joined the Prime Minister at the 19th First Ministers meeting held since the beginning of the pandemic. This was also the first meeting since the beginning of the second wave. We all agreed in our continued commitment to the Team Canada approach to minimize the impacts of an increasing caseload of COVID-19 and to support, obviously, the economic recovery. Depuis le début de la pandémie, notre gouvernement travaille de près avec les provinces et les territoires afin de mieux soutenir tous les Canadiens. Je suis heureux qu'aujourd'hui, nous soyons en mesure de déployer l'application Alerte COVID aux résidents de la Nouvelle-Écosse et de l'île du Prince-Édouard. Elle était déjà fonctionnelle au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve et Labrador. C'est donc dire que si vous vivez dans une des 4 provinces de l'Atlantique, vous avez maintenant un outil supplémentaire pour garder vos communautés
en santé et en sécurité. Aux résidents de la Nouvelle-Écosse et de l'île du Prince-Édouard, et en effet à tous les Canadiens, je vous invite à rejoindre les 3 millions de Canadiens qui ont déjà téléchargé l'application. Plus que nous serons à l'utiliser, plus qu'elle sera efficace. Et enfin, hier, j'ai eu le privilège de participer avec le Premier ministre Trudeau à la première rencontre des premiers ministres depuis le début de la deuxième vague de COVID-19. Nous avons discuté de recherche des contacts, de dépistage rapide et de candidats vaccins. Nous allons continuer de travailler de près avec tous les autres gouvernements pour limiter les impacts d'une augmentation du nombre de cas de la COVID-19 et pour appuyer évidemment la relance économique. Et avec ça, je vous remercie et je cède maintenant la parole à la Dr. Tam et au Dr. New. Good afternoon, good day, bonjour à toutes et à tous. There have been 160,535 cases of COVID-19 in Canada, including 9,319 deaths. Over the past week, labs across Canada have tested an average of over 71,000 people daily, with 1.8% testing positive. Case counts continue to rise, with an average of 1,634 new cases being reported daily during the most recent 7 days. Accelerated epidemic growth, particularly in high-incidence areas of Quebec and Ontario, is driving the ongoing increase. New cases reported from these provinces account for almost 80% of the national case count. More recently, we are seeing an increase in severe outcomes of COVID-19, which we're keeping a really close eye on. Over the past week, there have been an average of over 500 COVID-19 cases in hospital on any given day and 10 deaths reported daily. As more and more local areas are experiencing high infection rates, local public health, healthcare, and laboratory services are at risk of being overwhelmed. Hospitals that are trying to catch up with a backlog of important elective procedures may be faced with the difficult decision of postponing these further. So here comes the part where we talk about what we need to do more of and better. The thing is that the momentum of the COVID-19 epidemic curve is the opposite of a roller coaster. The way up is fast and easy, but the way down is long and slow. And downward momentum can be stopped or even reversed with any wrong step we take. At this point, the tireless efforts of our frontline and essential service workers is COVID fatigue of the highest order, and yet they go on, because providing care and services to Canadians is what they do. They have our backs. Now it's time for us to match, or better still, double down on our tireless efforts to bend and plank this latest curve. Although our goal has remained steady, to minimize severe illness and deaths, this kick at the curve is a bit different. Now that we have open schools and businesses and want to keep these important spaces open, we all need to do our best to keep the infection rate to manageable levels. This time, we've got to bend it like Canadians. We'll need to give it the old double-double by layering personal risk assessment and prevention practices and reconfiguring and downsizing our in-person contact bubbles within the realities of our personal and family circumstances. It's time to step up to the plate and get in the game. Speaking of getting in the game, I'm excited to say that the Public Health Agency of Canada and the Entertainment Software Association of Canada are joining forces to reach millions of young Canadian gamers with messaging about public health measures they can take to help minimize the spread of COVID-19. So let's get this done together. Thank you. Bonjour à toutes et à tous. Il y a eu 160 535 cas de COVID-19 au Canada, dont 9 319 décès. Au cours de la dernière semaine, les laboratoires du Canada ont testé en moyenne plus de 71 000 personnes par jour, dont 1,8% a reçu un résultat positif. Le nombre de nouveaux cas continue d'augmenter. En moyenne, 1 634 cas
ont été signalés quotidiennement au cours des 7 derniers jours. La croissance accélérée de l'épidémie, plus particulièrement dans les régions à forte incidence du Québec et de l'Ontario, explique cette hausse continue. Les nouveaux cas signalés dans ces provinces représentent près de 80% du nombre de cas à l'échelle nationale. Plus récemment, nous constatons une augmentation des cas graves de COVID-19 que nous surveillons de près. Au cours de la dernière semaine, on a enregistré en moyenne plus de 500 cas de COVID-19 dans les hôpitaux pour une journée donnée et 10 décès par jour. Comme de plus en plus de régions connaissent des taux d'infection élevés, les services locaux de santé publique, des soins de santé, des laboratoires risquent d'être débordés. Les hôpitaux qui tentent de rattraper les retards dans les interventions non urgentes importantes risquent d'être confrontés à la difficile décision de les reporter de nouveau. Nous sommes donc rendus au moment où nous parlons de ce que nous devons faire plus et mieux. Le fait est que la dynamique de la courbe épidémique de la COVID-19 représente une tour de montagne russe inversée. La montée est rapide et facile, mais la descente est longue et lente. Et la tendance à la baisse peut être freinée ou même inversée si nous prenons de mauvaises décisions. À ce stade-ci, nos travailleurs de première ligne et des services essentiels qui déploient les efforts inlassables ressentent un épuisement extrême en raison de la COVID. Et pourtant, ils continuent parce que c'est leur travail de fournir des soins et des services aux Canadiens. Nous pouvons compter sur eux. Il est maintenant temps pour nous de faire de même, ou mieux encore, de redoubler nos efforts acharnés pour infléchir et aplatir cette nouvelle courbe. Bien que notre objectif soit resté le même, à savoir réduire au minimum le nombre de cas et les maladies graves et de décès, notre approche envers la courbe est un peu différente. Maintenant que nous avons ouvert des écoles et des entreprises et que nous voulons garder ces établissements importants ouverts, nous devons tous faire de notre mieux pour maintenir le taux d'infection à un niveau gérable. Cette fois, nous devons infléchir la courbe de l'épidémie comme de vrais Canadiens. Nous devrons tous mettre l'épaule à la roue et appliquer des pratiques d'évaluation et de prévention des risques personnels supplémentaires tout en reconfigurant et en réduisant nos petits cercles de contact en personne dans le cadre de réalité de notre situation personnelle et familiale. Il est temps de relever le défi et d'agir. Et aussi, pour ajouter, l'Agence de la santé publique du Canada et l'Association canadienne de logiciels de divertissement unissent leurs forces pour communiquer avec des millions de joueurs canadiens en leur envoyant des messages sur les mesures de santé publique qu'ils peuvent adopter pour contribuer à minimiser la propagation de la COVID-19. Comme les jeunes gamers disent, c'est temps de rentrer dans la partie « Get in the game ». Merci. Thank you. Thank you, Dr. New. We'll start on the phones with questions. I would also like to add, to allow more specific direct questions for the doctors, the Prime Minister will excuse himself after about 20 minutes of questions, and then they'll be available after that. Right now, over to you, operator. Phone line, please. Thank you. Merci. Première question, Hélène Buzetti. À vous. Oui, bonjour. Ma question est pour M. Trudeau. J'aimerais revenir à la crise d'octobre et les demandes d'excuses. Vous nous avez dit hier qu'il fallait penser à la famille de Pierre Laporte et je pense que personne ne propose de s'excuser auprès de ceux qui l'ont tué ou même ceux qui ont posé des bombes pendant la crise d'octobre. Mais on parle plutôt de ces quelques 500 personnes et quelques 30 000 arrêtés et les quelques 30 000 personnes qui ont été l'objet d'une perquisition simplement parce qu'ils étaient indépendantistes ou parfois parce qu'ils avaient le malheur d'avoir de la littérature communiste dans leur sac à dos. Ces gens arrêtés pour aucune raison valable, est-ce qu'ils méritent, selon vous, des excuses? Évidemment, les événements d'octobre 1970 ont été difficiles pour énormément de monde. Je pense qu'il y a toujours des réflexions que nous devons avoir, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et le gouvernement et le gouvernement municipal de Montréal qui ont eu tous leur rôle à jouer pendant les événements de la crise d'octobre. Mais comme j'ai dit, il faut souligner, se souvenir que
la famille de Pierre Laporte a au cœur ces souvenirs extrêmement douloureux de ces événements-là. The events remain Mais difficult for them. pourtant, M. Trudeau, vous n'avez pas hésité depuis le début de votre mandat à fournir abondamment des excuses pour toutes sortes de gestes passés, de gestes posés dans le passé, pardon. Pourquoi est-ce que vous ne le feriez pas ici? Certains pensent que c'est parce que vous ne voulez pas renier l'héritage de votre père. J'ai souligné plusieurs fois que personne n'est parfait et même pas mon père. Nous avions tous des choses sur lesquelles il faut réfléchir dans le passé qu'on aurait fait par rapport à la crise d'octobre. Ça a été des moments difficiles, évidemment, pour bien des gens. Mais je pense qu'une réflexion d'abord et avant tout que nous aurions tous pour la famille de Pierre Laporte, assassiné, tué par des gens qui voulaient utiliser la violence pour créer un changement de société. On est dans un pays maintenant où les processus démocratiques sont libres de violence, le dialogue est fait de façon respectueuse et on peut en être fier. Merci. Prochaine question. Next question. Thank you. Merci. Next question, Ryan Timothy, The National Post. Line open. Yeah, good morning, sir. You're announcing this fund to the regional development agencies today, but I think a lot of businesses across the country are wondering about rent relief. You said that there would be a replacement for the program. Rent was due for many businesses yesterday. Do you have any update on that? The announcement we're making today is going to make a significant difference in small businesses right across the country. We've seen that with the large programs we put forward in the spring, whether it was CERB, whether it was the Canada Emergency Business Account, whether it was the wage subsidy, whether it was other measures like the rent relief support we worked on with the provinces, there were still many small businesses, particularly in rural or remote areas, that were falling through the cracks of those particular programs. That's why our regional development agencies were so important in stepping up and supporting with very hands-on, very detailed supports, personalized for the businesses most in trouble. Now that we're facing the second wave, it is really important to make sure that those regional development agencies can continue to be there for those very small businesses who will need support through the second wave. But as the Minister of Finance said yesterday, we are very aware of the concerns businesses of many different sizes are looking at for rent relief. Commercial rent is a provincial jurisdiction, but the federal government is going to be stepping up. We will have more to say on support for fixed costs in the coming days. Follow-up, Brian? Yeah, both Ontario and Quebec, as well as some other provinces, are seeing record high numbers of cases today. They're seeing in Ontario, we have a huge testing backlog. I'm wondering if you're still comfortable with how the provinces are handling this crisis, if you think they need to do more to keep numbers down and to keep up with testing capacity. Well, first of all, you highlight that they're seeing a large number of cases today. Those aren't today's numbers. Those are numbers from 2 weeks ago. The behaviors that people have on one day don't really become manifest until a week or 2 weeks later because of the way COVID-19 works. So if we want to actually bend the curve, if we want to get this under control, we need to all do our part today so that we can be in a better place 2 weeks from now. And that's the really important thing. Governments are continuing to act. We're working closely with the provinces on increasing testing, on supporting businesses so that we can handle more closures or more suspensions of economic activities, because we need to do that. But Canadians need to do their part as well. That's why it's so important that people realize that if they manage to stop the spread of COVID-19, if they are able to take on behaviors that prevent them from catching COVID-19 or prevent them from spreading COVID-19 if they may have it, that's how we get this under control. People know what that means. That means wash your hands. It means keep your distance from each other.
Don't go out unless you have to. Wear a mask. And download the COVID Alert app everywhere across the country, even those provinces that haven't signed on yet. The app starts to work right away as soon as you download it. And the more people do that, the more we will be able to arrest the spread of COVID-19. Je pense que c'est important de souligner que les chiffres dont on parle aujourd'hui, de nouveaux cas de COVID-19, ce n'est pas réellement des chiffres d'aujourd'hui. C'est des transmissions qui se sont passées il y a une semaine ou 2 semaines. On ne peut pas changer les chiffres de demain, comme j'ai dit la semaine passée. On peut changer les chiffres dans une semaine, dans 2 semaines. C'est pour ça que c'est tellement important que tout le monde fasse sa part. Évidemment, les gouvernements continuent à travailler ensemble pour accroître les processus de dépistage, pour accélérer les appuis qu'on est en train de donner aux gens, pour donner des instructions. Mais pour contrôler cette pandémie, tout le monde doit faire sa part. On doit arrêter de faire propager ce virus en faisant attention de ne pas l'attraper soi-même et de ne pas le passer à son voisin si on l'a. On sait ce que ça prend. Lavez vos mains, portez un masque, gardez votre distance, restez à la maison si vous pouvez, n'allez pas voir des amis et téléchargez l'application COVID Alert. Même dans les régions qui ne l'ont pas encore, ça commence à fonctionner, ça peut faire une différence. C'est gratuit, c'est facile, ça protège la vie privée et c'est un outil concret qui va nous aider à contrôler cette courbe. Merci. Prochaine question. Thank you. Merci. Prochaine question, Catherine Lévesque, La Presse canadienne. À vous. Next question from La Presse Oui, canadienne. bonjour, M. Trudeau. Comme vous savez, il y a un conflit actuellement entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La Russie pourrait s'en mêler, qui fait craindre à plusieurs un possible deuxième génocide arménien. Emmanuel Macron a déjà dénoncé la situation. Je me demandais, allez-vous faire de même? Et êtes-vous inquiet de voir que le Canada aurait... En fait, que les armes canadiennes, auraient été utilisées dans le conflit. D'abord, nous sommes très préoccupés par la situation au Nagorno-Karabakh. Nous appelons pour un cessez-le-feu, une réduction des hostilités, du dialogue et de la désescalation de la situation. Nous travaillons avec nos partenaires à l'international pour essayer de ramener ce conflit à un niveau de calme. On reconnaît que c'est une situation qui dure depuis bien longtemps, mais il n'y a aucune solution militaire à cette situation. Ça doit être résolu par du dialogue et par un désir de résoudre par les deux parties. Par rapport à l'exportation d'armes, je sais que le ministre des Affaires étrangères a lancé immédiatement une enquête pour voir exactement comment ça s'est fait que des équipements canadiens auraient pu peut-être être utilisés dans ces situations-là. On va faire un suivi, on va en avoir plus à dire dans les moments à venir. We are extremely concerned about the situation in Nagorno-Karabakh. It's a conflict that has been bubbling along for a long time, but the recent escalations are extremely concerning, both for the countries involved and for the region. We need to see a de-escalation of hostilities. We need to see a restoration of dialogue and negotiation. We're calling on calm. We're working with our partners internationally to see this situation resolved. There is no question, there is not a military solution to this conflict. It can only be resolved through proper dialogue and engagement. In regards to the Canadian military equipment that may have been used in this situation, the Minister of Foreign Affairs has launched an investigation into what exactly happened. It is extremely important that the terms of Canada's expectations of non-violation of human rights is always respected, and we will have more to say as more becomes clear. Une suivi, Catherine? Oui, je reviens aussi rapidement sur la crise d'octobre.
Est-ce que vous écartez complètement des excuses officielles ce mois-ci? Il y a déjà le Bloc québécois qui promet là, de taper sur ce clou-là à tous les jours jusqu'à la J'ai déjà répondu à cette question, Catherine. Je vais vous le dire que ma préoccupation maintenant, c'est ce qui se passe au Québec et partout au pays avec la COVID-19. Nous allons continuer d'être ancrés là-dessus, d'être là pour aider les Québécois, pour aider tous les Canadiens qui font face à cette deuxième vague de la COVID-19. Good morning. Prime Minister, I wonder if you could tell us exactly when and how you learned of President Trump's diagnosis and what your first thoughts were, and whether you see, if you have any expectation that there will be a meaningful escalation of that administration's management of the COVID pandemic. When I woke up this morning, I was apprised by my team that the President and the First Lady had tested positive. Of course, my first thoughts are in support of them, and I hope for a speedy recovery. They had certainly reached out when Sophie got her diagnosis earlier in the spring. But let's not forget that yesterday, thousands of Canadians received a positive diagnosis of COVID-19. People are challenged with this every single day across our country, and our responsibility as the government is to do everything we can to support them and to arrest the spread of COVID-19, and that will continue to be our priority. Expectations of the U.S. changing how they manage. Ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai été avisé par mon équipe This morning, when I que le woke up, président I was et la advised by my première team dame ont that testé positif. the President of the United States and the First Lady had Évidemment, je tested leur souhaite positive for un prompt COVID-19. rétablissement So I wish them a very speedy de cette recovery, maladie, comme ils l'ont fait pour Sophie as they il did y a for plusieurs mois Sophie quand elle a été diagnostiquée several avec months la ago when she COVID-19. was Il faut se diagnosed souvenir with que tous les COVID-19. jours, And we have to bear in mind that ces every derniers jours, day, des milliers de in Canadiens recent ont days, reçu thousands un of diagnostic Canadians have positif de received a COVID-19 positive et nous diagnosis devons for faire tout ce COVID-19. qu'on peut pour We les must aider do our pour passer à utmost to help travers de them cette pandémie to get ici au Canada. through the pandemic J'encourage évidemment tous les here in pays du Canada. monde de And faire I leur part encourage aussi. all countries in the world Glenn to do their McGregor, part. CTV News. Prime Minister, in some parts of the country, people are facing very long lineups for testing, even longer waits to get the results back. People are missing work. Kids are missing school because of this. And yet some Canadians are able to go to the private sector and get tests at clinics, effectively bypassing the line, including your own MPs who can go over to Gatineau and have the House of Commons pay for their own test. Do you think that's fair? And do you think it's consistent with the principles of the Canada Health Act that some people can buy their way to the front of the testing line? We've said from the very, very beginning that testing is going to be key to getting this pandemic under control. That's why from the spring, we worked with the provinces on increasing testing capacity, on delivering equipment and reagent and supports needed to scale up the testing. As a key part of the Safe Restart initiative, we transferred $19 billion to the provinces, including significant amounts so that they can scale up testing right across the country. In many parts of the country, testing is well under control, but in places where the virus is hitting harder these past weeks, we've seen challenges with testing amounts. We're going to continue to work with the provinces to ensure that they have the capacity to meet the needs to get this virus under control. Hi, Prime Minister. Tom Perry from CBC. On Donald Trump, the president was quite dismissive of the threat of COVID. He didn't want to wear a mask. Do you think now that he's been diagnosed as having coronavirus, that might make the administration take this threat more seriously so that we might be able to get the virus under control and Canada might be able to reopen the border with the United States? Obviously, we want to see the virus come under control right around the world, across Canada and around the world. And that's how we've been acting as part of international vaccine initiatives, part of doing our part to get this virus under control in Canada. And we've seen other countries do different things. Obviously, there is an election going on in the United States where stances or approaches on COVID-19 have been a polarized political issue. In Canada, we've been extremely lucky that it has not, that there has been a concerted effort
across orders of government, across political parties, to work together, to be there for Canadians and to get this virus under control. We're certainly going to continue with that in Canada, and we recommend it as a path for people all around the world. Prime Minister, in light of news about President Trump, what specific precautions do you take when you're working with your staff? And have these precautions changed at all in the last 2 weeks as cases have risen? From the very beginning, my staff, my office, and as much as possible, everyone in government have been following public health advice. We have consulted directly with Dr. Hammond Pihak on many instances, including around questions of meetings and potential travel and announcements. We will continue to follow public health advice every step of the way as it evolves and as it is adapted to the situations we're in right now. Prime Minister Mike Lukather from Global National. The Alaska to Alberta rail line has just been given a presidential permit to go through Alaska. Much of the proposed project goes through Indigenous lands. In the past, your government has been heavily criticized for failing to consult Indigenous people on other projects. So I wanted to know, what have you learned from those past experiences, and what guarantee those communities have that you will properly consult them on this one? First, in regards to the project, no project has been submitted to Canada at this point. But I can say that we have significantly improved impact assessment for projects, including with Bill C-69, which ensures that consultation with Indigenous peoples and other communities are put at the very front of the project, that it is part of the very first steps taken by any proponent to talk with local communities, to talk with Indigenous peoples, to see where the challenges will be and to look at the level of acceptability of that. C-69, as opposed to the previous Harper assessment, which backloaded Indigenous consultation, is going to be much better at seeing off the bat whether there is a potential for a project before the proponent goes too far down the road and invests too much money in it, in something that is unlikely to pass, or find out early that perhaps there's a different approach that is better. That was our commitment to the industry, to natural resource projects, to proponents of large-scale projects across the country, that we would accelerate the timelines, that we would get more clarity, and we would ensure that they knew early on if there were low chances that that project could eventually go ahead. We're going to continue to make sure that consultation with Indigenous peoples is a part of every major project in this country. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Christian Noël de Radio-Canada. Depuis le début de la pandémie, à cause de la frontière qui est fermée, il y a beaucoup de Canadiens qui sont séparés de leur être cher, alors qu'ils vivent des moments intenses, que ce soit des naissances, des funérailles, des problèmes de santé. Au début, le gouvernement ne semblait pas ouvert à laisser entrer ces gens-là pour qu'ils rentrent au Canada. Est-ce qu'il y aurait moyen, et là on dirait que vous avez changé d'idée, donc pourquoi est-ce que vous changez d'idée à ce moment-ci? D'abord, on n'a pas changé d'idée. La priorité du gouvernement canadien doit être et continuera d'être la sécurité, la santé de tous les Canadiens, d'empêcher la propagation du virus. Au fil des mois, on a appris des meilleures façons de protéger, à améliorer nos façons de protéger les Canadiens. Les processus de quarantaine font encore grand effet. Et on a vu que la propagation du virus par des voyageurs d'extérieur au Canada est extrêmement bas en termes de causes de ces éclosions actuelles. On va continuer à regarder des façons d'améliorer ces systèmes pour que l'importation du virus ne devienne pas un problème. On va continuer d'accroître nos mesures, mais en même temps, à entendre des histoires qui déchirent le cœur de familles séparées, de situations extrêmement difficiles, on va avoir une annonce qui permettra à plus d'exceptions en matière de compassion et d'autres choses. Les ministres Blair, Hajdu et Mendocino vont avoir une annonce à faire un peu plus tard, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez qu'on va toujours chercher
à faire le bon équilibre entre la protection des gens et la compréhension du drame humain qui souvent survient à cause de ces fermetures de frontières. Mais à chaque étape, nous allons regarder les données, nous allons regarder ce qui fonctionne et nous allons prendre des décisions responsables pour tous les Canadiens en conséquence. From the very beginning, our priority has been quite singular. Making sure that Canadians are protected from COVID-19. And that has meant taking strong actions at the border and continually looking how we can improve our actions to prevent importation of COVID-19. Now, as we look at this second wave, we see that community transmission is by far the biggest challenge in this situation, and that importation of cases from outside the country is a tiny fraction of the situation, which means that what we're doing is working and we need to continue it. However, we can always look at ways to improve our measures while keeping Canadians safe and do a better job of understanding the heart-wrenching stories of families divided, of compassionate cases that should be given flexibility that wouldn't endanger Canadian safety. And that's why Ministers Hajdu, Mendicino, and Blair will have an announcement a little later about how we're going to continue to strengthen measures that keep Canadians safe through border measures, while at the same time moving forward on allowing for more compassionate cases and other elements. But every step of the way, we will be driven by the priority of keeping Canadians safe from the importation of the virus, based on the best data, best evidence we can gather. Thank you. The Prime Minister will now excuse himself, but the ministers and doctors will be available for more questions. We'll go to the phone for our next question. Operator. Thank you. Merci. For questions directed to the medical staff, please press star 1. Pour des questions dirigées vers l'équipe médicale, s'il vous plaît, faites étoile 1. Notre première question est de Dylan Robertson, Winnipeg Free Press. Hi there. A question for Minister LeBlanc. The Pallister government says that you're blocking Manitoba from procuring the Abbott ID Now rapid test that Health Canada approved this week. He said that Manitoba also had a shipment diverted by the U.S. government to Ottawa for N95 masks earlier this year. The Premier said that he raised these in a call last night. I'm just wondering how many times Ottawa's been blocking provinces from accessing supplies. Well, obviously, our objective is not to block provinces from accessing supplies. It would, in fact, be to work collaboratively with provinces and territories to ensure that all Canadians and all orders of government have the necessary supplies to keep Canadians safe. I was on the call last evening with the Prime Minister when Premier Pallister raised this, and obviously anything that would improve the safety and security of Manitobans is something that we share Premier Pallister's concern around. So we're working directly with his government and the government of Manitoba, as we have from the beginning. And the Prime Minister reassured Premier Pallister that we would be there to support the needs of Manitobans and his government ensuring that they're safe. But that, of course, applies right across the country as well to every other province and territory. If I understand correctly, you're saying that they will be able to get the Abbott test after all? What I'm saying is that we will follow up on, it was the first time, certainly, that the Prime Minister and I had heard that specific example from Premier Pallister on the phone last evening. On the 19th First Ministers meeting that the Prime Minister has had since the beginning of the pandemic. So we'll follow with the appropriate health authorities the specifics of that particular case. But the Prime Minister reiterated to all premiers in the call last evening, obviously including Premier Pallister, that we want to work collaboratively with every jurisdiction. And that's been certainly Dr. Tam and the Public Health Agency of Canada's priority from the very beginning.
and it's achieved successes across the country, but we need to continue to make efforts collectively to ensure that that success continues and is shared across the country. Thank you, Minister. We'll now turn back to the room. Prime Minister wouldn't answer this. I want to get your views on Canadians who are jumping the line to go get private testing. Do you think that helps overall? It's a relief valve, fewer people having to line up for public testing? Or do you think it kind of bypasses the spirit of the Canada Health Act and allows people to, as I say, jump to the front of the line? Just say I'm not the minister. I've acquired a new title in your question. So yes, I'm not. Yes. I'm actually not really versed with the situations that you're talking about. I just know in my experience, it was, for example, and Dr. New knows this, that when the NHL, for example, was coming into playing their games in a very tight bubble, we knew that they had to pay for that, and it should not impact on the public health system. So that was the last experience I had in this sort of discussion. So I'm not aware of what you're talking about or the size of the problem, but I think it depends on the situation. But certainly in a situation like the NHL, we believe that they should not impact the Canadian system, and that the tests are being paid by the private sector. Follow-up for Minister Joly on the funding for the regional development agencies. Can you tell me exactly what kind of criteria are going to be set for these programs? And is the idea here to provide relief for businesses that have already suffered, or is this going to allow businesses to stay shut in places that are being impacted by the second wave and therefore hopefully reduce transmission? Could you explain kind of the philosophy there? Yes, well, the philosophy of it is to make sure that in certain cases where businesses want to have access to the wage subsidy and they don't fall under the criterias, or the CBA account, the $40,000 loans, and they're not able to, they can come and see us, and we'll be as a backstop to help them have access to measures. At the same time, since our regional development agencies are very, very close to the ground in many, many, many places across the country, we know that sometimes a business is very important for a given community, and they need to have access to capital. So we've been providing that capital for them to keep the jobs. So that's why at the end of the day, we are now at a level of 95,000 jobs that have been protected. What we've seen also is in certain sectors that are most hard hit, such as the tourism sector, for example, businesses have difficulty to have access to financial tools through the financial system because risks are higher and banks are more difficult to a certain extent. And so what we've done is we've been there for them, and we've been providing the microcredit that they need. That's why, for example, in Northern Ontario, half of the funding we've came up with was for tourism operators and lodges and hotels, because this is a sector that is really hard hit. So these are just examples. And finally, the last thing I would say is we've been collaborating with chambers of commerce all across the country to provide technical help to many businesses. When an entrepreneur is facing an economic tsunami like we're going through right now, a lot of times they really need help, because they need help to retool, find ways to develop their operations, keep their employees, and it can be extremely stressful. So we've been funding the advice they can have access to in order for them to get through this. Thank you. We have a few more minutes before the doctors have to leave for another commitment, so we'll go back to the phone for another question. Operator, over to you. Thank you. Merci. Prochaine question, Émilie Bergeron, Agence QMI, à vous. Oui, bonjour. Ma question est pour le ministre Leblanc. Hier, vous avez donc parlé avec les premiers ministres provinciaux et avec le premier ministre Trudeau. Est-ce qu'il y a une date qui est fixée pour la fameuse rencontre au sujet des transferts en santé qui est promise quand même depuis un certain temps et qui doit avoir lieu cet automne? D'ailleurs, le premier ministre, dans ses commentaires d'ouverture, quand la discussion a commencé au début de la réunion,
le Premier ministre a confirmé pour ses homologues des provinces et des territoires que nos équipes travaillent ensemble depuis déjà, comme vous avez dit, quelques semaines. Il y a eu des rencontres au niveau des sous-ministres de toutes les différentes juridictions afin de fixer une date dans les prochaines semaines. Et on espère d'ici une semaine, peut-être 2 semaines au plus tard, arriver à la date précise. Puis on a discuté ensemble l'importance de cette conversation-là. Les premiers ministres, depuis longtemps, nous parlent de l'importance des soins de santé. On partage évidemment cette inquiétude de tous les Canadiens d'avoir un système de santé à la mesure du défi dont on fait face. Alors, ce sera une discussion productive et constructive, mais ce sera dans les prochaines semaines la réunion. Mais on espère avoir une question d'organiser les horaires de tout le monde, mais on espère avoir la date précise d'ici une semaine, peut-être une dizaine de jours au plus tard. Oui, merci. Ma deuxième question pour Mme Joly. On a parlé tout à l'heure d'éventuelles excuses, de la réflexion autour d'excuses pour la crise d'octobre. Au niveau de la déportation des Acadiens, on sait que c'est une préoccupation qui revient souvent, une demande qui revient souvent, et il y a cette impression que les francophones n'ont pas droit peut-être à des excuses aussi fréquemment que le reste du Canada. Donc, qu'avez-vous à offrir comme réponse? Écoutez, les francophones sont au cœur de nos préoccupations et en tant que francophone, je suis non seulement fière de faire partie d'un pays qui respecte nos droits, mais aussi qui assure la protection de la langue et de la culture. Je pense qu'au niveau des francophones, une des plus grandes préoccupations qu'on a, c'est notre capacité de continuer encore et toujours de parler notre langue et de faire respecter notre culture. Je pense aussi qu'on a une responsabilité collective à faire en sorte que ça puisse être encore le cas dans des siècles ici, sur notre territoire. Et dans ces circonstances-là, on peut être fier que dans le discours du trône, on est en mesure pour la première fois de reconnaître que la langue française est une langue minoritaire en Amérique du Nord, au pays, et que dans ces circonstances-là, on devait en faire plus. On devait en faire plus pour protéger a minority language in North America, but that means we need to do more, and we acknowledge that in the throne speech. Dans les circonstances au cours des prochaines In the semaines, on circumstances, travaillera in the sur le weeks to come, renforcement de la we'll be loi sur les working langues on the officielles, strengthening parce and qu'au final, on doit reinforcing the protéger le official français au languages Québec act. et partout à We travers le need pays, to tout en respectant nos minorités anglophones au Québec et francophones. French outside of Quebec and Merci those beaucoup. minorities Malheureusement, within the c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. That will be all for today's The press moderator. conference. Thank you. Thank you. That will be all. Thank you. The conference is now ended. Please disconnect your lines at this time.